As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village, with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facility to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Продолжаем проходить Шерлока. Тут за Ватсоном даже можно поиграть. 3-я глава. Что-то, короче, тут с лечебницей с этой связано. Здесь нельзя переодеться. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? The asylum's facilities, actually. I've heard great things about the work you do here. Permission to go anywhere would have to come from Professor Gygax. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson.
Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Ватсон уже переоделся. Блин, что тут выбрать надо? Человек-мошенник. Человек-знаменитость. Наверное, вот это можно выбрать. Человек-знаменитость. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Репутация психушки, да? Такая нормальная. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Доктору Уотсону удалось попасть в приют. И он остановился в одной из комнат на первом этаже. Он даже попытался подыграть фальшивому Амосу Колби. Но, очевидно, представление не его сильная сторона.
Опять, походу, надо это... подгинать проволоку, да? Получилось. Адрес тут тоже постылся играть или не постылся надо. Truncheon, not the typical tool for a nurse. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Пациенты блока, пациент Элоиза, диагноз дерматиломания. Комментарий. Подстригайте ногти каждый день. Не развязывайте ей руки, даже если она не перестанет кричать. Пациент Маурицо. Мания, диссоциация. После инцидента с медсестрами назначено лечебное голодание на неделю. Помяните Жозефину, чтобы сделать его более управляемым. Марианна. Истерия. Продолжайте повышать дозировку, пока она не забудет о ребенке. Ступор вполне приемлем. Нильс. Нервный срыв. Не разрешайте никаких посещений. Все письма, отправленные пациенту, должны быть уничтожены. Четвертый маленький лягушонок. Лягушки не могут мыться, а я, конечно, могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Четвертая маленькая лягушка была грязной и гнилой. Что если я положу эту лягушку в воду? Лузи Донруб плавает в ванне. Стирка становится концом ее пути.
4-я маленькая лягушка умирает. Стены черного Эдельвейса. В стенах черного Эдельвейса. It sounds sinister, even for a place like this. I wonder if there are more frogs in the pond. Так, какое-то, наверное, задание открылось. What was that? Is someone there? Там какой-то мужик, короче, стоит. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The ghoul! The impertinence to bark such orders! Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon! Наполеон. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Наполеон, да? My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Складское помещение. Так, опять надо взломать. Угадал. Там, наверное, тоже на 1 и 2. А, нет, тут надо добавить. Ну, отлично. Складское помещение. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Профессор Гигакс. Я получил серьезные химические ожоги на руке. Вследствие ваших непростительных действий. Мой сеанс с Гирдой закончился, даже не начавшись. Бедняжка была так напугана, что отказалась говорить и начала крушить все в комнате, вместо того, чтобы позволить мне подойти к ней. То, что вы сделали с Гирдой, не повторится и не может повториться.
Да будет вам известно, что я считаю ваши методы варварской и добросовестной практикой. Если, как вы так смело заявляете, вы хотите стать будущим моего учреждения, вы должны воплотить мои высокие стандарты. Не разочаруйте меня снова, профессор Беккер, директор Черного Дельвейса. Tubes of varying diameters. Interesting. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. A painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Пятый маленький лягушонок. Лягушки не могут убивать, но я точно могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Пятый маленький лягушонок был жуп. На свободе он забыл о правилах и о том, кто главный. Тимоти Камиллери лежит мертвый в блоке Б, где подменил его таблетки на что-то мерзкое. Пятый маленький лягушонок умирает в стенах Черного Дельвейса. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. I'm sure I heard something. Остается только сюда идти. Смотровая комната.
There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. Darn. No way I can get past him without being noticed. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Можно усыпить охранника на расстоянии с помощью самодельной трубки. Возможно, подойдет одна из трубок из кладовой. This should suffice. Место расследования завершено.
интересно. Прям, наверное, хлестануть надо по голове трубкой. Теперь трубка готова к использованию. Ну да. Все, готов. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Первый маленький лягушонок. Лягушки не могут думать, а я, конечно, могу. Вот разница между лягушкой и человеком. Первая маленькая лягушка была моей самой первой попыткой. Ее маленькая тупая голова нужна для того, чтобы подколоть. Ханна Поллард возле дыры в стене бродит. Там ее голова с кирпичом сталкивается. Первая маленькая лягушка умирает в стенах черного дельвейса. Какой-то маньяк, короче, завел, всех убивает. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Письмо мистеру Шницеру. Гершницеру. Пишу заверить вас, что ваш сын в надежных руках, и что его неожиданное развитие психологического расстройства может быть устранено в нашем учреждении. Я уверен, что вы так же, как и я, беспокойно получим вашего сына. Я уверен, что наши совместные усилия приведут к его скорейшему выздоровлению. Хранение наших лекарств на нашем складе является важной частью этого процесса. Если вам удастся отвлечь внимание чиновников от этого ценного груза, ничто не помешает мне вернуть вам вашего сына, целого, невредимого и свободного от этой злосчастной болезни. Искренне ваш профессор Гигакс. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails!
Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. They took you away, and I'll never forgive them. Все, о чем могла говорить Герда, это Хайди. Хайди прошла через невообразимые пытки. Ей оторвали глаза и руки. Запретная зона какая-то. Короче, дела здесь какие-то происходят. Прям очень. Why did they hurt you, Heidi? I wish I could hear your voice again. They'll regret what they did to you, Heidi. I promise. They'll regret what they did to you, Heidi. I promise. Обнаружено место происшествия. Прачечная. Тут тоже запретная зона. Ну, сейчас сюда зайдем. The garments of several dozen people at least. Fabric burnt in the furnace. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. So you're Heidi. I didn't realize I was on Haunted Doll Watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Третий маленький лягушонок. Лягушки не могут видеть сны, я точно могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Лягушачьи сны бесплодные. Пожинать нечего. Так я разбудил третью лягушку от бессмысленного сна. Человек считает овец. Петр Тихачек видел ноль. В холдинговой палате лежит задушенной подушкой. Третья маленькая лягушка умирает в стенах черного Дельвейса.
pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear, and the screams would stop. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. I shall leave you two to get reacquainted. An Orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Медицинские оценки. Номер 4 возраст. Молодой взрослый мужчина. Национальность голландец. Диагноз: слабоумный субъект, готовый выполнять приказы за мнимое вознаграждение. Сильное телосложение. Дозировка 0,4. Номер 5. Взрослый мужчина. Румын. Субъект оставался агрессивным, что потребовало применения традиционных ядовитых средств. После успокоения доза для субъекта была минимальной 0,2. Номер 6. Молодой взрослый мужчина. Айну. Язык непонятен. Субъект считается сумасшедшим. Субъект обладает более легкой и подвижной структурой, поэтому потребовалась меньшая дозировка. Номер 7. Молодой взрослый мужчина. Маори. Язык непонятен. Субъект считается сумасшедшим. Объект был крупным. Ему потребовалась доза выше средней 0,8. Резюме: все испытуемые в хорошем состоянии, демонстрируют признаки послушания. Независимо от расы и родного языка, они должны пройти дальнейшее тестирование. So this is how they kept the prisoners docile and harmless.
This stretcher was disinfected frequently. Второй маленький лягушонок. Лягушки не могут выбирать, а я точно могу. В этом разница между лягушкой и человеком. Вторая маленькая лягушка назвалась своей судьбе, которую я выбрал для нее и подал на блюде. Абигейл и Мерзель. Истекает кровью почти полный бак. Возле смотровой она лежит с голенью. Вторая маленькая лягушка умирает на черного Эдельвейса. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. This is the same design as the one from London. The kidnappers even provided airflow. How generous. This trip was prolonged and perilous. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. The doors can be opened for deliveries. Наверное, вот это, наверное, на телехе везут. Мне так кажется. Ну, да, типа тела, наверное, достали. Сейчас поставим, посмотрим остальные. Не, ну живыми они вряд ли оттуда мне кажется, выбрались. Скорее всего, они уже были трупами. Вот когда они просто лежат. Следы тележки. Да, вот ящики разгружают, наверное, вот так. Нет, два неправильно, слушай. Вот этот и... Чё, не
Правильно, что ли? Вот так получается. А вот этот... Когда их били, наверное. Да. Carriages were back through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. I was so scared I'd lost you, Heidi. I command you to let me out! Looks like it's still operational. Что-то я опять где-то упускаю. My comrades in Paris shall hear about this!
Darn. No way I can get past him without being noticed. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. I didn't know what to do without you. Doors can be opened for deliveries. А. Scratches. Something has been moved through here. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door.
Грабли на полу, мне кажется, не просто украшением. В стене есть выемка. Это определенно замочная скважина, но отмычки оказались бесполезны. Так, чертоги разума, что-то. Записка от профессора Беккера. Здесь тоже что-то есть.
They will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you! Leave it with me, Gerda. You're going to be good as new. Stay with me, Heidi. I can't lose you again. Нитки и пуговицы. Я их видел. Записка с лягушонком, с кирпичами. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Леворукость. В холдинговой палате. Может, вот это?
Снотворное. Точно. Так, лягушка, за которой истекает кровью, это не то. Так, смотрите, лягушка, считаю, холодно задушенной подушкой. Так. Я подменил ей таблетки. Плавает в ванне, да, вот в ванне была. Вот это получается. Лягушки не могу, я точно могу. Это маленький лягушонок был глупо на свободе. Я подменил его таблетки на что-то мерзкое. Да, вот. Запах горького миндаля пустой. Угу. Знание лекарств. Вот это вання. Горячая вода, глубина. The killer was strong enough and the bathtub deep enough to drown poor Lucy. Угу. И остается у меня. Так, лягушки могут видеть сны. Которую я выбрал для нее и подал на блюде. Стекает кровью. Возле смотровой она лежит. Разбил тречанки. Холдинговый. Холдинговая и смотровая. Здесь у нас ничего нету, да? Здесь. I know it hurts, but please just hold on.
Вот истекает кровью. The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Последний остался. Холдинговая смотровая. Смотровая, это вот это получается. Где-то здесь, по идее, должно высветиться. Холдинговой палате лежит задушенной подушкой. Так, подожди, там нитками остались. Нитки и 2 пуговицы. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Ага. Вот что-то светится. Холдинговая палата. Наверное, вот здесь вот, наверное. Petter gouged at the wall, fighting for his life. Odds are he left scars on the killer too. Well, it's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Профиль множественного убийцы. Объект чувствует свое превосходство над другими людьми и самоутверждается за счет своих жертв. Он называет их маленькими лягушками. Вероятно, считает себя своего рода ученым, который говорит своих подопечных. Готовит своих подопечных. Скорее всего, он скрупулезен, долго планирует и готовится к каждому убийству. Судя по расположению мест преступления, убийца является как написано, судя по расположению мест преступлений, убийцей является или являлся сотрудником Черного Эдельвейса. Лягушки в стенах. Мне остается 2 нитки взять и 2 пуговицы для ремонта куклы. Это где я видел?
Не здесь. The man will be back with your new part soon. Что-то я опять не могу усмотреть. Так, а здесь у меня опять появляется какая-то подсказка. Ага, о. Нитки. И пуговицы, соответственно. Все, теперь можно идти к этой даме. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Хрена себе. Кукла говорящая. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could, but then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! but you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Хайди сказала, что профессор Гиггс единственный человек, способный открыть адскую дверь. Ключ должен быть у нее в кабинете.
Да, все больше, по-моему, взаимодействия с ней нету. Обращаюсь за помощью к Ватсону. Ватсон должен быть в комнате для гостей, которая находится рядом с кабинетом Гиггса. Возможно, он сможет раздобыть ключ и с помощью кухонного погрузчика доставить его в хранилище. Хранилище, то есть по той штуке, которая в стене, типа бр-бр ездит между этажами. Как обратиться за помощью к Ватсону? Обращаюсь за помощью к Ватсону. Пациент, утверждающий, что Наполеон Бонапарт может помочь. Освободив его, можно отвлечь внимание, чтобы найти и связаться с Ватсоном на первом этаже. Это, в принципе, логично. Тут все вроде бы получается. Один единственный побочный квест про лягушек. И дальше типа с этим чувачком что-то. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence.
The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Император, да? Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Интересно, когда этот вошел, чувак лысый, куда Шерлок Холмс делся, я не знаю, просто испарился либо в воздухе. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Нужно раздобыть для меня ключ, Ватсон. Скорее всего, это круглый предмет диаметром около 2 дюймов с изображением цветка Эдельвейса. Пациентка по имени Герд сообщила мне, что Гигвикс будет держать его поблизости. Я предлагаю исследовать ее кабинет. О, улица тут. Интересно. Так, взаимодействие с пациентами. A visitor? No, you shouldn't have come here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Did you see my son? He's such a sweet boy. I want them to fly! Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. I miss home so much. I miss home so much. I miss home so much. I hear them scratching. Don't you hear it? The nurses don't believe me. No one helps me. I just want the scratching to stop. Why won't they make the scratching stop?
did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Looks dusty but functional. Да, через эту штуку надо ключ ему отправить. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his post. Do you grow weary of me already, Doctor? How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Вольф, важный пациент для профессора Гиггакса. Похоже, она не одобряет предыдущего директора, профессора Беккера, и явно считает себя интеллектуально выше. Несмотря на то, что она директор, она все еще лечит пациентов. Есть только важных. Среди них пациент по имени Вольф. Гиггакс не намерена в ближайшее время покидать свой кабинет. Это плохо. Как выманить Гиггакс из кабинета? Почему Гиггакс беспокоится о Вольфе? Так, значит, надо подальше пройдем. I hope everything is to your liking, Dr. Watson.
Так, это моя комната. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Good lord, that's a lot of records. Отчеты пациентов Гиггса. Октябрь 1879 года. По мере необходимости более серьезного лечения мой особый пациент Вольф будет переведен в палату номер 2 на первом этаже. Все остальные пациенты должны быть исключены из моего расписания и переведены к другим специалистам института. Психическое состояние этого пациента требует постоянного контроля и медленного вмешательства во избежание нежелательных последствий. Декабрь 1879 года. Успешно проведены необходимые хирургические процедуры. Физическое восстановление все еще продолжается. Потеря памяти увеличивается, но все еще не полная. Появилась новая одержимость письмом. Вероятно, как побочный эффект. Январь 1880 года. В письме пациента теперь упоминаются старые имена, явный признак частичного восстановления памяти. Неприемлемый результат. Требуется вторая операция, направлена на лобные и височные доли. Февраль 1880. Операция прошла успешно. Память пациента не сохраняется дольше пары минут, хотя навязчивое желание писать сохраняется. Опасность устранена. Предписанный ежедневный контроль. Гости из космоса, светящиеся метеориту болварками. Типа отсылка к как там цвет иных миров и гости из космоса, там как называется, пришельцы из космоса или как-то. Тоже рассказ есть такой. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. I can't just leave Holmes here alone. I miss him so much. Try to fly away. Escape, my little ones. Так, сюда я не ходил, кстати. Вот здесь я не был. Поэзия пациента. Прекрасный альпийский цветок. Чего сердца мне так не хватает. Ты зовешь меня, пока я не вижу. Как я мог позволить тебе уйти? Шторм прорезает мои чувства, сделал все мои мысли такими слепыми. Без капитана мне не хватает разума. Что они действительно нашли?
холод и мрак с мрачными стенами. Жестоко держат, как животных в ловушке, но свободен. Почему я падаю? Кто-то корчится на кончике языка. Что это может быть? Что я забыл? You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Точные хирургические разрезы. Одна сторона парализована, лицевой паралич. Тяжелые химические ожоги. Потускнел с возрастом. Пигментация кожи, возможное злоупотребление лекарствами. Взрослый мужчина с двумя глубокими хирургическими шрамами на боку головы и старым химическим ожогом на одной из рук. У мистера Вульфа некоторые паралич лучевых мышц и сине-серые пигментные пятна на коже. Эти симптомы, скорее всего, уже существовали. Его поступление в черный древес для лечения до сих пор не привело к излечению. Рук. Результат операции на мозге, сине-серые на коже. Похоже, что его болезнь является прямым результатом лечения, которое он получал здесь, в черном Эдельвейсе. Мне кажется, вот это болен из-за самого лечения. Или первое. Болен, лечение не помогает. Пусть это будет. Did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Sorry, what were we discussing?
открыть персонажа.
Что-то я не понял, ничего не получается. Очень важный пациент. Вульф на самом деле профессор Беккер, предыдущий директор Черного Дельвейса. Сейчас он страдает от серьезных проблем с памятью, но все еще сохраняет способность писать. Очень важный пациент. Если Беккер все еще может писать, возможно, он сможет привлечь внимание Гиггокса с помощью письма. Так, как он должен отвлечь ее? Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Вы просто сумасшедший. Нормально. You really are a strange man. Have you ever been mentally examined? Так, сейчас, наверное, найти к кабинету. А, подожди, я здесь не был, да? Что за чувак курит стоит? А, это, кстати... Да. Там смотровая вот эта.
suppose it will be one less ungrateful mouth to feed if he dies out there. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. A letter for you. Unbelievable. Kunz, with me. Nothing special about this. Декабрь 1879. Прошло 3 месяца с тех пор, как я принял Дельвейс от Беккера. Не все мои коллеги одобрили изменения в правилах, так что теперь я здесь единственный профессор. Ну, неважно, наем нескольких сильных медсестер решит проблему нехватки персонала. Наконец-то моя работа может процветать без ущерба для его слабого ума. Март 1880-го. Пришел первый платеж от Р. Наша сделка связана с риском, но возможности безграничны, если он верен своему слову. Май 1880-го. Первая партия избранных прибыла. Р прислал огромный выбор сломанных разумов. Предстоящая работа будет трудной, но несомненно полезной для моего собственного исследования. Давай зайца одним выстрелом. Письмо из Новоорлеанского банка. Дорогой профессор, недавно мы завладели коллекцией редких драгоценных камней по поручению нашего общего знакомого. Драгоценные камни были проданы ювелиром Луизианы, которые сделали несколько предложений, значительно превышающих оценку стоимости камней нашим экспертам. Окончательная цена продажи 11 драгоценных камней составила 12 550 швейцарских франков. Наш клиент распорядился, чтобы вы получили 2/3 от этой суммы, переданной вашему поверенному, как обычно. Как всегда, наша осторожность гарантирована, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами и вашим выдающимся покровителем. Искренне ваш Джеффри Скотт, представитель банковского дома Эвы Грея, Новый Орлеанс, 9 января 1882 год. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for.
Наверное, все, наверное, как я понимаю. Сломанный зуб. The tooth of an adult male likely Светлого lost in a цвета. beating, only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. A wax cylinder. There is something recorded on it. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. О, знакомая фраза. Профессор, доверьтесь моему проводнику, свету бездны, ибо он просветит наших избранных. Убедитесь, что он присутствует, и что наши избранные не произносят ничего, кроме священных слов. И вот транс начнется, и мы станем на дюйм ближе к Вселенной за ее пределами. Ваша работа необходима, поскольку многие из нашей паствы не говорят на нашем языке, а время не терпит отлагательств. Лучше всего работать группами, проводя по крайней мере один сеанс в день в течение недели. Конечно, самых скептически настроенных членов придется приручать вашими руками. Тем временем я продолжаю работу над физическим методом поддержания состояния транса
с помощью световых волн, линз, Халейда. И, наконец, мои люди в Новом Орлеане свяжутся с вами относительно новой партии избранных. Освободите для них место, как вы делали это раньше. Р. Телеграмма из Нового Орлеана. Драгоценные камни у банка. Мой хозяин приказал мне отправить первую партию избранных. Они придут в течение 2 недель. Не подведите нас. А. Записная книжка профессора Гиггса. Новый метод наконец-то начал показывать прогресс. Процент успеха составляет 4 из 10, а неудачи не реагируют ни на какие внешние раздражители. Тем не менее, фонетическую систему можно объявить несомненным успехом. Независимо от родного языка или места происхождения, люди учатся говорить на этом напеве без изъянов. Они усваивают его быстро и бело, несмотря на отсутствие всякой умственной самодеятельности. К сожалению, один из избранных продолжает сопротивляться. Изоляция и лишение привели к усилию и неповиновения. Их неповиновения переговоры только разожгли гнев. И даже после прямого удаления лобных и височных долей, похоже, осталось только врожденное желание сопротивляться. Этому избранному нельзя позволить загрязнять разум остальных. Вывод неизбежен. Они не могут продолжать жить. Я прослежу, чтобы их отправили в колодец. Looks as if it's been recently used. Знакомые слова. A very professional brain dissection. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full-grain leather straps, impossible to escape. Так, сейчас вернемся. Там еще другая комната, как это было. Напротив.
Колодец какой-то. Так я понимаю. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were Ну used да, for здесь их dismemberment. убивали. Dear God, is that body parts? Utterly inhuman. Какой-то лифт, по-моему. Да? Похоже, как лифт, что ли. Что в подвале? А, началось. Get out of my head! Your mind festers devoid of soul. Find reverence for the one that trembled. Great Lord! Left your surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken, and let the World behold! The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Hydraulic elevator, how ingenious. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Ничего себе, кто это ее? Кто ее завалил? А, кукла, понятно, все. Heidi, how did it end up here?
The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Там письмо из Нового Орлеана. Телеграмма еще какая-то была. А вот телеграмма. Вот это... Да, наверное, вот это, наверное. Освободите место для избранных новой партии. Улик в Новом Орлеане. Несколько улик теперь указывают на Новый Орлеан. Похоже, что похитители прибегали к услугам банковского дома Грея для продажи драгоценных камней. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste.